Hello, welcome back to my channel. Today we're going to do something different. Apparently Hybe label just dropped something that is called T&D Stories. I'm not sure what it is, but I saw the thumbnail is RM, so I'm going to click on it. Therefore, let's check this out together. It says 01, so this is first one. I don't know how many there will be there, but we're gonna find out together. Let's go. Hybe T&D Story Part 1 Farewell After Debut. Okay. 시원섭섭했죠. 그래서 선장님이 얘기하신 거예요. 데뷔하면 그걸로 끝이야. I wonder what's T&D. 아이고 안녕하세요. 잘 오랜만이에요. 지내셨습니까? T&D. Oh, training and development. Okay. 저는 하이브 T&D에서 헤드 오브 T&D를 맡고 있는 She's the 신선정입니다. head. Okay. T&D는 트레이닝 앤 디벨롭먼트의 약자고요. 연습생을 아티스트로 육성하는 T&D는 트레이닝 앤 Okay. 디벨롭먼트의 약자고요. 연습생을 아티스트로 육성하는 조직입니다. Oh, that's a training 그 department. 당시 지민이를 지켰던 수호신 2명 중에 한 분이거든요. 어떻게 보면 지민이를 지킨 게 사실 BTS를 지킨 건데 어쨌든 그 판단이 맞았잖아요. 지민이 없으면 Jimmy? 큰일 났죠. So were those, he mentioned two of the angels. So I assume that those two insist that Jimmy should stay because I remember the story that Jimmy was going to get caught, but somehow he made it and he debuted with BTS. So is it true that if those two women who were responsible to keeping Jimin, and thank you very much because like RM said, without Jimin, there's no BTS. Pretty much without any of the member, there's no BTS. Okay. 이렇게 음악을 원래 하던 남준이나 뭐 Wait. Okay. 이렇게 음악을 원래 하던 Okay. 남준이나 뭐 슈가나 아니면 뭐 친구들 호비도 있었고 이런 친구들과 또 오디션을 통해서 들어왔던 친구들 캐스팅 길거리 캐스팅도 캐스팅도 있었고 되게 다양한 조합이었죠. 각자의 장점을 더 부각시키면서 또 단점을 같이 밸런스 맞추게 하는 작업들 그런 거를 회사는 되게 많이 고민했었고 거기에 따른 프로그램은 되게 많이 다르게 So the training development is just to focus on who everybody's strength and if you have a weakness, how you can balance it out with other people's strengths to make sure that the whole team is cohesive. Good. We should have training development. Actually, I think most companies have training development, but it's not looking at people's strength and weakness. It's just like here are the trainings, annual trainings, just do it. So okay. 그건 기억이 나요. 데뷔를 하고 나서 계속 또 성장하는 모습들을 보면서도 계속 이게 맞구나라는 생각을 되게 많이 했던 것 같아요. By the way, can we talk about how pretty she is? You know, she's got beautiful skin, but then again, most Korean have beautiful skin. But can we talk about how pretty she 또 is? 성장하는 모습들을 보면서도 계속 이게 맞구나라는 생각을 되게 많이 했던 것 같아요. 그래도 참 우리 회사 그때 직원도 10명밖에 안 될 텐데 10. 그때 막 멘탈 케어도 해주고 막 PT도 보내주고 그런 것들에서 다 쳐내고 남아서 아마 A안만 남긴 게 지금의 아마 시스템이겠죠. 그냥 그때 정말 저희가 같이 커가듯이 그때 같이 투닥투닥하면서 같이 컸던 거죠. BTS는 It's a story that everybody grew up together that builds the connection, right? The stronger the connection, the better the company is going to grow into. 힙합을 하면서도 팬심을 움직일 수 있는 팀을 만들고자 하는 게 목표였어요. 안무 재능이 많은 친구들의 경우 선배 가수 무대에 오르는 경험을 제공했고 랩을 잘하는 친구들은 유명한 래퍼 선생님들과 같이 음악을 만들면서 배울 수 있는 시간을 가지도록 So 해줬어요. what about those who's not good at rapping and who's not good at dancing? 데뷔가 임박하면 무대 위 프로가 될 수 있게 마지막 점검을 하는데요. 사진 촬영이나 퍼포먼스 그리고 인터뷰 등 데뷔해서 보여줄 모습들에 대한 준비를 하게 됩니다. Grooming them to be the superstars that they are. 블링블링블링. 첫 방송. 야, 둘이 너 안 보여, 일로 와. 네. 아무튼 Hi, V. Was that the first time V was released or revealed?
if it's the first live and I remember V was hidden before debut. 저도 너무 기분 Hi V. 저도 진짜 열심히 하는 방탄 하겠습니다. 진짜. 네, 네. 열심히 하겠습니다. 정말. 정말 이 초심 잊지 않고. Yeah. 그 노멀드림의 전주만 들어도 둥둥둥두둥. 그래서 그 전주가 주는 나한테 임팩트가 굉장히 센데 자켓 촬영장, 뮤비 촬영장 다 갔었는데 그때부터 이제 점점 느껴지는 거지. 아 진짜 보내줘야 되는 때구나. 그래서 So the training and development only happens pre-debut. So after debut, there's no more training and development. Is that how it went? I would think that even after they debuted, they would still be continued training and development, right? So they can perfect their skills, or they just kind of like move on to a different group. 뮤비 촬영에서 계속 뒤에서만 보고 있고 하다가 이 사람으로 연결되어 있던 감정들을 어떻게 정리해야 되지? 이게 안 끊어지네? 글쎄, 사랑하면 그렇죠. T&D 업무에서 가장 가지고 있는 장점이자 단점이 제가 맡았던 친구들과 이별하는 게 정해져 있거든요. 그래서 이제 이관이라는 게 친구들이 더 넓고 멋진 세상으로 가는 거지만 어쨌든 트레이닝 단계에서는 이별을 하는 거다 보니까 멋진 세상으로 가는 거지만 어쨌든 트레이닝 단계에서는 이별을 하는 거다 보니까 마음에도 많이 남긴 하더라고요. 이게 시원하다는 감정만 있는 게 아니라 정말 섭섭하다는 감정도 많이 남고 그런 여러 가지 감정들을 느끼지만 그래도 보내줘야 하는 그리고 잘 보내줘야 하는 거기에 대한 마지막까지의 책임감? 헤어지는 날이 That's 되니까 TXT, right? 너무 슬픈 거예요. 너무 보고 싶을 것 같고 사실 그날 저는 좀 막 소리. 울고 그랬는데 T&D 파트 분들은 아주 굳건히 저희를 안 울고 끝까지 보내주셔갖고 되게 슬픈 날이었어요 그때는. 수빈 씨가 이제 언젠가 저한테 카톡으로 누나 덕분에 데뷔하게 되었다 he's so 고맙다라는 sweet. 인사를 한 적이 있었어요. 그때 약간 밖에 있었거든요, 제가. 눈물 날 것 같은 거예요. 그래서 안 돼. 지금 생각해도 약간 눈물 날 것 같거든요. 이관 딱 마지막 날에 친구들이랑 마지막 인사를 했는데 그 순간만으로 So they transfer from the T&D team to a different team. I assume there's gonna be another team that will take care of the members to continue to groom them. But it's no longer part of T&D. I'm a little confused. 엄청 생각하면서 준비했던 대사 말이 있었거든요. 매번 해주고 싶었던 말인데 이렇게 너네 뒤에서 무한정으로 응원해주는 사람이 있으니까 겁먹지 말고 한 명은 꼭 있으니까 힘내라고. Oh, that's so sweet. There's always someone there for you. So continue to chase your dream and don't worry because we are always there for you. Oh, that's so sweet. 저희를 만나서 Wait, 있는 wait, sorry. Yeah. 저희를 만나서 있는 이 기간 동안에는 이 친구가 인생의 이 시점에 이런 모멘텀을 만들어 가고 있구나. 의미 있는 시간들을 만들었으면 한다라는 바람이 있습니다. 제가 데뷔를 하고 What's this? 한번 회사에서 Okay, from Hybe, the only groups I know are BTS and TXT. I know there's in hyphen, but I do not know their members. At least when I see the faces, I would know faces from BTS and faces from TXT, and I would not know faces from anybody else, even within Hybe. So I apologize. I don't know who this pretty girl is. 다 같이 이제 직원분들이랑 함께한 자리가 있었는데 그때 그 헤어진 함께한 자리가 있었는데 그때 Oh, that group. That's Seraphim, Les Seraphim, whatever. Okay. 그 헤어진 날 이후 처음 봤거든요. 떳떳하게 얼굴을 볼 수 있어서 너무 다행이었고 되게 저를 자랑스러워 해주셔서 너무 다행이다라고 생각했던 것 같아요. 기분이 I think it's kind of like watching your own children grow up. I think that's how the sentiment of the T&D team, that you have helped groom this young person or these young people, and then you send them off to the big wild world. It's kind of like
maybe it's the same feeling of me sending my child to college, that feeling, I think. 되게 이상했어요 그때. 그러니까 아티스트의 그 성장 곡선을 우리가 굳이 나무라고 한다면 오래된 나무들은 뿌리가 되게 엄청 넓고 깊잖아요. 근데 그 뿌리가 어디서 오냐고 생각을 하면 저는 결국에 자기 주변에 있는 스태프들에 대한 감사와 사랑, 존경. 정말 한 분 한 분 저는 이름 석자 다 기억하면서 Okay, I know he's 지내고 on 있고요. TXT as well. 감사하다고 얘기하고 싶습니다. 어디 가서든 연습생 때 제일 뭐 힘이 됐던 사람 누구예요? 이런 질문 받으면은 저는 T&D님이라고 대답할 수 있을 것 같아요. Oh, that's it? Oh, a few more minutes left. Okay, to be continued. Okay, is that part 2? 안녕하세요. 하이브 연습생입니다. It sounds like Jimin. 안녕하세요. 하이브 연습생입니다. Is it Jimin? I don't know. It might not be Jimin. No, it's not Jimin. I don't know. I don't think it's Jimin. Initially, I thought it was Jimin, but it's not Jimin because Jimin is not training anymore from Hybe. Aww. Okay, so I think that's it. I don't know what part 2 is gonna be. Is it still T&D and part 2? So, anyway, so that was Hybe T&D Story part 1. So T&D stands for Training and Development. And I think that's just the team that will groom the trainees. So it's the trainee program. After they debut, they're not training anymore. So they get transferred to the next group that will help them grow. But this is the first group that pretty much this group, T&D group, watch these young people, raw talent, and groom them and polish them until they are mature enough to debut. And then they say goodbye and send them off. And they will go back to the next group. Yeah, I think if I would have to compare that kind of feeling of sending the people that you have worked with off to the next stage in life would be like parents. It's like parents sending their kids off to college. I remember when I sent my son off to college, I did not cry on campus. I was strong. I did not cry because to me, it's a moment to celebrate that he is finally starting the next stage of his life. And after he graduated, he moved out and found a job and moved out to Seattle. When I sent him off at the airport, I did not cry either because it was like, again, it's a celebration of him starting off the third chapter of his life. But I normally cry on the way back home, not at that moment, because on the way back home, at least from the college, when the time I sent him off to college, out of habit, I turn around to talk to him. And when I turned around, it was nobody in the back seat. That's when I cried. And when he moved out, I cried on the way back. I knowing he was not in the back seat. So I did not even turn back, but knowing he's not in the back seat, that made me cry also. So I think that's the same feeling that you're sending someone off and you watch them go off with pride and love and knowing that you've done well to groom them to where they are. So yeah, so I'm looking forward to part 2. Don't know what's gonna be. And until next time, have a wonderful day. Bye.